America, the United Kingdom, and France are at one. Iran's nuclear program is the most urgent proliferation challenge that the world faces today. فقط 18% از مردم آمریکا با اینکه ایران صاحب صنایع هسته‌ای بشه موافق بودند. We all are concerned with Iran. I don't get into internal American calculations. It's the biggest issue facing our time. And we are susceptible to a deadly attack, either by terrorists with a nuclear weapon provided by Iran. It's a very dangerous set of developments. Gulf states, as we have long that he would use those weapons in a preemptive way. نتونستن جلوی هسته‌ایشون ایران رو بگیرن. هسته‌ای شد، تمام شد. در این مقطع ما پیروز شدیم. ثابت میکنن که اینا بمب اتم دارن یا در حال تولیدش هستن. امروز در اقدامی تروریستی 2 استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی تهران را که همراه خانواده عازم محل کار خود بودند هدف قرار دادند. My name is Muhtasham and I am from Faisalabad, Pakistan. I had chosen aerospace engineering, which is what I had always dreamt of. I got migration from Institute of Space Technology, Islamabad to Sharif University, Tehran in 2007. Iran has been through a lot of critical situations since the time I'm here. Regarding policy changes, how important is the However, re-election? one of them was more related to me and my country, Pakistan. On November 29, 2010, 2 assassination attempts took place in Tehran, and one of them was successful. None of them was a regular attack on some random Iranian personality. However, both attempts were targeted at 2 Iranian nuclear scientists. A few days later, Israeli leaders supported this terroristic act as a prevention plan for Iran's nuclear program, and one of whose names is mentioned in Security Council's Resolution 1747 as a nuclear scientist. Moreover, exactly 1 month before the terroristic attack, John Sowers, the head of British security organization MI6, in his speech called nuclear negotiations with Iran ineffectual and announced some new security operations in Iran. Although Iran's nuclear threat has become a worldwide concern, it threatens its neighboring countries even more. I, as a Pakistani who has been living here since 2007, had the right to peruse Iran's nuclear conflict with the West to see once again if these sanctions and terroristic acts are able enough to satisfy world's concern for Iran's nuclear program or not.
Tehran, the capital of Iran, a southwestern Asian country. Its vast area had made it a neighbor to 7 countries and 2 oceans, hence strategically a very important country. The presence of US warships and carriers in the Persian Gulf and its army in Iraq and Afghanistan has reduced this huge geographical gap between the 2 countries, as if America has become the 8th neighboring country to Iran. Still, since the Islamic Revolution of Iran 1979 till now, America could not find an official entrance to this strategic area. Iran has a population of more than 70 million. It is considered to have the most political-minded people in the world, since people consider politics as a part of their religion. Azadi Square, the identity of Iran, and one of the biggest squares in the town. امریکا میگه که شما بمب اتمی دارین، درسته؟ دارین؟ بله داره دیگه. داره؟ من خودم کارمند حقوق سیاسی شبکه اول. یه حاج آقایی خب اون موقع رئیس عقیدتی جایی بود، برگشت گفت همون زمان شاه خود آمریکا چون میدونه به ایران نیروی هسته‌ای داده چون کرده ولی نمیدونه کجا. نه خیر، بمب اتم نداره. بمب اتم که برای نابودی ملت ها نداره. فقط میخوام اگه بده آمریکا خودش چرا داره میسازه. خب اگه خوبه ما هم Dr. Majid Shahryari is the second victim of the terroristic attacks on nuclear scientists. This is Mahmoud Reza Aghamidi. He is one of the Iranian nuclear scientists and one of the best friends of Dr. Shahryari. But the most important of all, he is now the Iranian representative of the project Sesame. It took me too hard to arrange a meeting with him. He claimed that Iran is not seeking atomic weapons production at all. ایران فکر نمی‌کنه نیاز داشته باشه به بمب، اما قدرت ساختشو داره. شما الان دیگه قدرت ساختشو دارید، هر موقع اراده کنید در یه زمان کوتاه میتونید اونو داشته باشید. Western countries declared the aim of Mr. Shahryari's assassination a prevention plan for Iran acquiring atomic bombs. But didn't they know that Iran had achieved this ability to produce atomic weapons long time ago? ساخت بمب اتم سری که سایه‌ترین روش‌ها تکنولوژی هسته‌ای قدرته. کسی هم که بتونه تکنولوژی هسته‌ای مهار شده رو داشته باشه، طبیعتاً قدرت داشتن تکنولوژی هسته‌ای مهار نشده هم داره. Here is the Artish Street where Dr. Shahryari was murdered. موقع صبح بود، موقعی که ما اومدیم گرد بدیم یه ماشین ترکی، بعد 2 نفر بود، 2 نفرشون یکیشون مردش، یه نفر فلج شده. بعدش این روکش ماشینه کنده شده و خورده و به شیشه سوپریه ریخته. باش سلام خسته نشد. جای ترور آقا دکتر شهریاری همینجاست؟ همینجا بیرون. It was strange for me to know that my country has nuclear bombs, and everyone knows that too. But still, no such steps have been taken against Pakistan. سال 8 اینا بود که نبود. بعد که کنده شده و خورده بود به در اون کاربار امروشی. بچه ها مشکل نبود، فکر کنم سرایدار بوده اینجا، درسته؟ به جوه اینجا بوده و یه خانمی هم گریه میکرد و برقی هم جمع شده بودن و فوری هم مثل چیز اومده بوده، آمبولانس و نیرون تلوانی. کار کسایی که مثلا مجاهدین این کارا میکنن. نمیدونم، انگار همینجوری چیز کشه بودن.
اونایی که چیپ بمب گذاشته بودن همین ارتشی بودن. A friend of mine introduced me to a person who was a member of a reformist party and had totally different opinions about Iran's nuclear issue. Shirzad has been public representative of Isfahan for 4 years. In his last year of being the representative, he criticized Iran's nuclear program so strongly in the parliament, which had never happened before. اون چیزی که من به عنوان یه متخصص که به هر حال دست روزگار رو کشونده بود به صحنه سیاست، وظیفه خودم میدونستم بگم و فکر میکنم که امروز بعد از 7 سال معلوم شه که من اشتباه نگفتم. این بود که این مسیری نیست که به راحتی بشه درش قدم برداشت. راکتوری که در بوشهر قرار است نصب بشه یک راکتور 1000 مگاواتی است. اصلاً قابل قیاس نیست با حجم بحران‌های سیاسی و مسائل سیاسی که برای ما داشته و قطعنامه‌هایی که علیه ما صادر شده، تحریم‌هایی که علیه ما وضع شده. به صرف نیست برای ما. و این به صرف نیست هم نه اینکه 10% ضرر داره یا 20% ضرر داره. یعنی به زبان خیلی عامیانش بایستی 100 تومان صرف کنیم تا 1 تومان به دست بیاریم. Well, my real question had nothing to do with his stance, and my real hunt was to discover if Iran actually has got atomic bomb or not. But I wanted to know why even having such comments, most of the Iranians still support their country achieve nuclear technology. دولت ایران دنبال انرژی هسته‌ای است. به نظر شما کار خوبیه؟ آره. اتفاقا به تحریم اقتصادی رسونده. ایران میتونه خودش بعد چیزایی که از خارج میاره خودش بسازه. به نفع ما. خسته نباشید. خوب. میگم که انرژی هسته‌ای ایرانو به تحریم اقتصادی رسونده. واسم به نظر شما خوبه؟ نه. خیلی سخت شده واقعا. بسیار بسازیم چاره نداره. People are looking at us in a very weird way, but it happened. This is Isfahan, and some of the uranium enrichment plants are located around the city. We came to Isfahan to find out what people think about the nuclear issue. دولت ایران دنبال انرژی هسته‌ای هستش. به نظر شما کار خوبیه؟ هزینه خیلی گزافی هم داریم به خاطر این موضوع میدیم. مثلا تحریمایی که شدیم خب یه جورایی نمیارزه دیگه. چه اینا که 2-3 نفر ترش هم کردن دانشمندان هسته‌ای بودن. بله. از این همه هزینه بابا. خب هیچ چیزی که بدون بقا به دست نمیاد. در راه ساختن همین پل هم که روش هستیم چند نفر رفتن زیر آب، چند نفر زیر مساله رفتن، چند نفر قربانی شدن تا همچین چیز بزرگی به وجود اومده. مسلماً کشوری که در حال پیشرفت باشه دشمنا برای اینکه بخوان مانع پیشرفتش میشن دست به هر کاری میکنن. ما همین شهید دادیم میگه شهید ندادیم برای مملکتمون. بعدش خوب شد. اونم یه دو ترور بود دیگه شهید دادیم به خاطر اینکه کشور ما آزاد باشه. ببخشید سلام. هر کاری هم بخوای بکنی بالاخره یه زمین پیش میاد، بالاخره 1-2 تا کشته میشن، ترور میشن. ایرانی هر چی پاش بمیره بیشتر پاش وای میسن. واسه یه حقیه واسه هر کشوری مثل ایران. ایران هم حق داره. یه چیزیه که همه کشورها دنبالشن، چرا که یه عده کشورهای خاصی داشته باشن اما ایران نداشته باشه. شما پاکستانی؟ آره. پاکستان خودش نداره؟ نه ما فقط بام داریم. ما فقط بام داریم. هیچ به درد من نمیخوره. خبر داری که مثلا این چیز تاسیسات انرژی هسته‌ای که بوشهر کارخانه‌شو زدن، این فقط 1000 مگاوات از اون 40000 مگاوات، فقط 2% برگی که شما نیازمندش هستین فقط 2% رو تولید میکنن. مثلا حالا شما چقدر مثلا مگاوات تولید میکنن؟ باید 40000 مگاوات تولید کنن. از اون فقط این 2%ش فقط مثلا از بوشهر مثلا تولید میشه. یعنی میارزه؟ نه ارزشش نداره. از نظر ما هم ارزش نداره. حداقل این همه هزینه شده باید اقلا 80% کاربرد داشته باشه. 100% کاربرد داشته باشه.
ما بالاخره اول داشتیم عمل راهی هر چیزی اول داشتیم مقدار کمی بعد پیشرفت. خب حالا به نظر شما انرژی هسته‌ای فقط برقه؟ به نظر من خیلی کار خوبیه. کار به 2% هم نداره. همونطور که رو پا خودمون وایسادیم و سر بلند داریم انرژی هسته‌ای خودمون تولید می‌کنیم همون خیلی کاره. هر کاری هم بالاخره یه سری معضلاتی داره برای خطر داره، تحریم میشه، این میشه. به نظر من مشکلات میسازه انسان ها رو. از نظردهندگان ایرانی پرسیده شد که آیا با اینکه ایران صاحب صنایع هسته‌ای بشه موافقید یا مخالف؟ پاسخ افراد به این سوال بسیار روشن بود. 94% از اونها با این موضوع موافق بودند. This is UCF Isfahan, which is one of the most important nuclear sites of Iran. We came here to visit the site, but they didn't allow us, and we couldn't manage to get permission to visit the site. So we just came outside. Behind me you can see UCF, and we are just taking the video from outside. The international nuclear inspectors have already visited their nuclear facilities so many times. However, could not find even a single evidence of nuclear arms production. ایران بمب اتمی داره به نظر؟ بله. داره؟ بله. نه نداره. Some political analysts believe, regardless of whether or not Iran has nuclear weapons, West's concern over Iran's nuclear weapons is not an actual concern. Because everyone knows that even having them, no one is going to use them. What makes that particularly alarming is the whole question of nuclear weapons. During the Cold War, both the United States and the Soviet Union had nuclear weapons. But they didn't use them, and they knew that they wouldn't use them because of what we used to call at that time MAD, Mutual Assured Destruction. Each side knew that if they used nuclear weapons, the others would respond in kind, and this would obliterate everybody. سلاح هسته‌ای سلاح کارآمدی نیست. سلاح هسته‌ای سلاح نزدنه. اگه هر کسی دکمه سلاح هسته‌ای رو بزنه، دکمه مرگ خودش هم زده. I could not believe that Dr. Shahryari was killed for the sake of restraining Iran achieve atomic bomb, a bomb which is not going to be used ever. Dr. Aghamiri led me to a new direction, mentioning what had happened in the Iranian nuclear history. Perhaps that is what helped me sort the issue out. سال 51 که بحث هسته ما آغاز شد، امریکایی‌ها می‌خواستن کشورهایی رو تو منطقه اینها رو مسلح کنن به تکنولوژی هسته‌ای و بعدم به سلاح هسته‌ای. اومدن بحث نیروگاه تو ایران رو مطرح کردن. کار نسبتاً هم خوب داشت پیش می‌رفت، قراردادها هم بسته شد. اما بعد از انقلاب یه دفعه اینا دیدن بد شرایطی پیش اومده. In 1978 and 79, Iranians brought revolution. They wanted a complete religious government, a religious state with a religious leadership. Historians believe that this revolution is completely a public revolution, although some still couldn't believe. مردم ایران انقلاب نکردن. دین انگلیس و آمریکا بود، خمینی رو پرورش داد آورد ایران. Ayatollah Khomeini had been exiled since 1963. However, the number of his followers increased day after day to an extent more than 4,000 of who were killed by Shah. The United States was afraid of the existence of an Islamic government under Ayatollah Khomeini rather than being worried about its collapse with its important ally, that is Shah. Because, according to Ayatollah Khomeini, the real culprit was America rather than Shah. With such conditions, it seemed almost impossible to establish good relations with Ayatollah Khomeini. That is, the end of America's presence in Iran. "15 days after the king leaves Iran, Ayatollah's aircraft flies from Paris and without any trouble lands at Tehran Mehrabad airport at 9 a.m.
He had chosen Behesht Zahra to deliver his first speech, where many killed in the Iranian Revolution were buried there. It was the first time for some to see the leader that close. Hours later, Ayatollah's students became worried extremely. سلامت آقا در خطر است. نزدیک نروید. کسانی را که نزدیک میشوند به زور به عقب بکشید. The people themselves were the risk. It took him too long to reach the destination. He was still on his way by 1 p.m. I believe it is one of the strangest points in Iran that its people have always been under a spiritual leadership. Iranians say that they have taken this type of governmental system from their religion, from the Shia ideology and the concept of imamat. That's why they call their leaders imam. This is from where Imam Khomeini delivered his first speech when he returned from France after an exile of more than 10 years. ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد. مگر این ملت چه میگفت که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمون دست خودمون باشد. آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر؟ This is where the followers of Imam Khomeini, the martyrs, are buried. Those who not only brought the revolution in 1979 against the Shah's imperialistic government, but also fought the 8-year Iraq-Iran war against Saddam Hussein's government. Iran-Iraq war was the second longest war of the 20th century. More than 200,000 from Iran and around 100,000 Iraqis were killed in this fight. It was the first time that the East Bloc and the West Bloc were both together and fought in a row against Iran. 85% of the arms were provided by the Soviet Union. In addition to the intelligence and military aid, the United States officially launched 6 operations for Iraq. Ultimately, what happened but no change, except that Iraq was recognized as the aggressor and the control of River Arvand was given to Iran. After 80 years of war, the United Nations and especially the United States made many efforts to end up the war with Iran. But Iranians who had not begun the war were unwilling to accept the truce. ما صلح را قبول داریم. ما صلح را استقبال میکنیم. لکن یه صلح شرافتمندانه اسلامی. Until the time that in July 1988, Americans finally forced Iran to accept the truce by attacking an Iranian passenger airliner in the Persian Gulf. Only 15 days later, Iran signed the ceasefire agreement.
When I was at Behisht-e-Zahra's cemetery, a grave caught my eye, which left me wonder how. Actually, this grave belonged to an Iraqi soldier who fought from Iran against his own country along with the Iranian Revolutionary Guards. He was born in 1344, the Iranian calendar, and he died. He was martyred in 65 of Iranian. In the operation Shalam Karbala 5, and it's something very amazing. Ahmad Hairi, Iraqi. I've been trying to find out someone there who had participated in the Iraq-Iran war, so that I may talk to him about this matter, but I couldn't find anyone. After some days, I could successfully find out one of the core commanders of the war for a meeting. توی جنگ محمد منو صدا می‌زدن. اما شناسنامه بخوای بشناسی اسماعیل کوثری هستم و الانم نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم. He told me that he was the commander of one of the most important troops in Iraq-Iran war, named Division 27 Muhammad Rasulullah. قبل از ما هم حاج احمد متوسلیان بود، حاج همت بود و شهید بزرگوار عباس کریمی بود. اکثر بالاتفاق بچه‌های مسئولین توی لشکر ما بوده اینا. یعنی از جمله 2 از فرزندان مقام معظم رهبری که اون موقع رئیس جمهور بودن به نام مصطفی و مجتبی و بقیه مسئولین. I talked to him about what I had seen at the cemetery, and he shared with us whatever he knew about it. اینا یه تعدادشون مجاهدین عراقی بودن که خب خودشون اصلا اونجا رو رها کرده بودن، اومده بودن این طرف چون بر علیه صدام، و بعضی هم نه، بین اسرا خودشون خواسته بودن. نهایتاً باید بگیم که یک مجموعه‌ای به نام لشکر 9 بدر تشکیل دادن. اینا ایران تشکیل داد که بر علیه صدام و ارتش بعث عراق می جنگیدن. یه موقعی مثلا تا 3-4 هزار نفر می رسیدن، یه موقعی به صلاح کمتر بیشتر می شدن. بالاخره این بچهای بسیج بودن دیگه. He also told me about a number of Pakistanis who fought this war for Iran. این بچهای پاکستانی هم به همین صورت بود. حالا بعضیشون پزشک بودن، بعضیشون مثلا رزمنده بودن، بعضیشون بالاخره به هر نحوی که تخصص داشتن کمک می‌کردن میومدن. He talked to me about the fighting spirit of jihad and martyrdom found in the Iranian soldiers, and that they didn't hesitate from dying at all. He mentioned that most of them were the ordinary people. تا پسر میشه یه چیز الان عکسش با من یکیش هم آوردم که اینجا بره، اگه به نباشه خود من میرم اینجا هست. یا کربلا یا کربلا صدام بمیره انشالله، یا کربلا یا کربلا صدام بمیره انشالله، صدام بمیره. سلام علیک، احوال شما؟ التماس دعا برای رزمنده ها که میخوان برن. شما هم کسی اعدام من قابل نیستم که اعدام بشه، پسر ندارم که اعدام بشه. اگه خود ما بخوان میرن. When I asked Akosari about the reason behind this spirit found in those people, he had a very strange reply. علتش عاشق بودن به ائمه معصومین و خصوصا آقا عبدالله حسین. آقا امام حسین اومد همه هر چی داشت و نداشت آورد برای دین خدا، احیای دین خدا، که این دیگه با گوشت و پوست خون بچه ها عجین شده. شهادت افتخار ما شده، شهادت افتخار ما شده.
شبی که از روی نی شد سرت مهمان من آن شبی که از روی نی شد سرت مهمان من دعوتم کردی بیا آمدم سلام، خسته نباشی. خوبی؟ چه کار میکنی؟ مذهبی میفروشم. سیدی مذهبی؟ It was Arba'in that day, 40th day of Imam Hussein's martyrdom. Imam Hussein was a grandson of the Prophet Muhammad. 50 years after the Prophet's death, he realized the government existing in that time was not an Islamic government. So he rose with less than 100 people, and all of them were killed in the Battle of Karbala. تمام اونایی که عاشق امام حسین برای اربعین دست شماری میکنن. باره به این زنگینی رو وقتی می‌کشین دادن، من میتونم به دولت بگم که فقط کمک آقا ابوالفضل که بچه‌ها میتونن ببرن. نشون این علمم نشون زنگینی این غمه. شما به شونمون می‌کشید. Imam Hussein's mourning ceremony is the biggest Iranian ceremony, which remains for 2 months. They had been spending money to conduct this ceremony, which was unnatural. However, according to Iranians, that was not an expenditure, rather an investment. هیئت داریم، از هیئت امام حسین داریم. هر چی داری یعنی چی داری؟ هر چی داریم، هر چی داریم. سلامتی، زندگی داریم. It was hard to believe, but they were actually ready to be martyred. امریکا که میخواد حمله کنه با ایران چیکار میکنی اصلا؟ ما هستیم حاجی، اگه ما باشیم، اگه به ما باشه، ما تو صحنه ایم تا آخرش. با همون سروندای یا فاطمه که این وستن، با همون سروندای یا مهدی که این وستن، ما هستیم وای میسیم پشت کشورم. If you have the profound, strongly held religious beliefs, you send people to the deaths, you're doing them a favor. You're giving them a quick free pass to heaven and all its delights. And we saw that during the Iraq-Iran war. It was a question for me, for if it's the same martyrdom spirit that makes them eager for the nuclear war. But I ended up with some different conversations there. اینا رو میخوان از آن بگیرن که دارن خیلی تلاش میکنن. ما که نیروی هسته‌ایمون هم دیدید خبرها اومد که گفتن بریم دست ترکیه. ما با کسی مشکلی نداریم. بمب اتمی نداریم؟ نه. بمب اتمی نداریم. When I was in Tehran, a seminar on September 11 was conducted at Sharif University. Thierry Messan was a guest speaker. He's a controversial French journalist and political activist who wrote the famous book 9/11: The Big Lie. That day, I discovered that he also knows about the Iran's nuclear issue. So utilizing the opportunity, I asked him for some separate time. Je m'appelle Thierry Messan, je suis analyste politique. Et puis, il y a quelques années, j'ai publié un ouvrage sur le 11 septembre, dans lequel je mettais en cause les États-Unis.
Et là, immédiatement, je suis devenu quelqu'un d'infréquentable jusqu'à ce que le président Sarkozy soit élu, qu'il se rapproche de l'Alliance Atlantique et que là, évidemment, je ne sois plus le bienvenu dans mon propre pays. When I talked to him about Iran's nuclear program and its probability of making nuclear weapons, he replied, Parce que pendant la guerre imposée, l'attaque irakienne, les Irakiens avaient tiré des missiles Scud sur des villes iraniennes et l'état-major iranien avait répondu avec des missiles identiques jusqu'à ce que l'ayatollah Khomeini intervienne, s'oppose à la continuation de ces tirs. اجازه نداد شهر بزنه چون گفت آدم‌های کشته میشن تو این قضیه که قدرت دفاع از خودشون ندارن. En disant que voilà, c'était des armes qui tombaient un peu n'importe où. À l'époque, il n'y avait pas de système de guidage. شما نظرش این بود که شما بمب رو جایی بزنید که یه آدمی که نمیتونه دفاع کنه کشته بشه، این حرامه. بمب اتم یه همچین حالتی داره. حکم شهری که اصلا توی این مسئله مقولات فکر نکنیم. من خودم حتی مجرد فکر کردم توی این قضیه. Iranian nuclear program supporters' point of view was very strange for me, as they trust Iran so much. So having a conversation with them might bring me closer to the real thing I am after. Until the time, December 2010, the Asian Gaza convoy entered Tehran, which traveled to break the siege of Gaza. Most of them agreed with Iran's nuclear stance, and there was a best chance for me to be utilized to have a conversation with them. اندونزی، مالزی، هند ظاهراً، ژاپن، پاکستان، بنگلادش مثل که I'm from India. What the world order, new world order says is that we can have all the weapons with our hand. You people don't have. Especially the America. And Iran says we also have. What's the problem with it? This is a fight. Hello. Yes. From Japan. This is the power game. As I said, US has huge number of nuclear missile, the weapons. What kind of right does the US has to say you guys have, you can have, you are not? We, Japan, have Hiroshima and Nagasaki. 1945, 6th of August, only 1 second. Hiroshima itself, within few seconds, 300,000 people has been killed, just right away. Fastest way is US threw all the nuclear missile away. That's the fastest to resolve all the nuclear issues. When I talked to one of the Indians present in the convoy, he said that he believes Iran's threat to the West is something different than the nuclear issue. And Iran is the only country who is leading, so Iran is the most dangerous thing. And I say that Iran is the most pious country of the world who is fighting alone, all alone. And we the Asian people, all of the Asians are now standing behind Iran. What amazed me was their fascination towards Iran. Iranian
people Kashangi است. Kashangi است. Very good. They are very peaceful, to support us to get the freedom of Aqsa, to get freedom of Palestinians. They are very great. I love Iranian. This statement reminded me of what my son had mentioned either, who considered Iran a popular country and a soft power which would soon lead the region. Mais j'ai dit que l'Iran c'est un modèle dans cette région, mais c'est certainement un soft power qui attire l'attention. Bon, d'abord je l'ai entendu au Liban très souvent, ça on voit bien que les gens écoutent ce que dit le guide suprême et que ça a une importance pour eux. Very wise man, very good man. He can manage Iranian very well. I love him too. He's a leader. He's a leader, and our application to him is to lead us. We love him because he's very simple. He's not a pseudo simple man. He's a simple man, really simple man. And when I feel sad, I cannot see him. That is my idea. You know, I want to be him to everything. I want to be learn from him. السلام عليكم. خانم هاشمی. منتشر هستم. Miss Hashemi is a television reporter. A friend of mine who knew my documentary subject referred her to me for the research and interview. سلام علیکم برای شما. خوش آمدید. بفرمایید شما در بیارید دیگه. بله لطفاً. I'm Marzia Hashemi. Of course, that was not the name I was born with, obviously. Melanie Franklin, but I became Muslim many years ago. After the time I became Muslim, I changed my name to Marzia Hashemi. Her story of embracing Islam was very interesting for me. She mentioned that it was the Islamic revolution of Iran caused her embrace Islam. Although I grew up in a very Christian family, in the church every Sunday, very active. And then I went to college, I went to university, and after a couple of years of being there, the revolution of the Islamic Republic took place. And it started from there, my contact with Islam, my quest for the truth. Hashemi works at Press TV, a channel belonging to Iran, the enemy of her country, that is USA. Isn't it as if she is doing the same thing as that of the Iraqi soldier who fought against his own country with Iran? Now it's much more complex. There's no way to stop the invasion. The only way to fight the invasion is with information, is with the correct information. And we must be very informed about what is going on. Okay, so Iran doesn't have any bomb. This is a totally different age. It's no longer necessary to directly invade the countries with a physical army. ایران بمب اتمی داره؟ بله 100%. داره؟ بله. ایران داشته باشه هم ربطی به کسی نداره. I don't think that they need a bomb. There is no need for a bomb. This is, come on, this is different age. There's no need for a bomb. Gaza, don't you cry! Palestine, we'll be free! من ایرانی هستم ولی چون 24 سال امریکا زندگی میکردم 6 ماهی که توی هند زندگی میکنم برای همینم با کاروان هند اومدم ولی اینو میتونم بگم که ایران
صدای مردم فلسطین توی دنیا شده یا سمبل صدای مردم فلسطین توی دنیا شده، برای اینکه هیچ قدرتی، هیچ دولتی توی سازمان ملل صدا و فریاد مردم فلسطین رو به گوش هیچ کس نرسونده. اگر برگردیم میشه آخر به وقت چیز میشه دسامبر، اوایل ژانویه اگه برگردیم. It was in the same ceremony for the Asian convoy that the President Mahmoud Ahmadinejad gave a surprising visit to the guests. I'm from Iran. This is my dream since my childhood. You know, I always saw him in TV. I think when I can meet him, and when I had the chance, directly I shook his hand. I was very happy. I love you, Mr. President Ahmadinejad. I love you so much. But now the Muslims from different parts of the world, they're always very much interested in what is happening in the Islamic Republic. And they very much admire Iran, very much so. And I have experiences from people, whether they're from Indonesia, Arab states, some of the Arab states, they are very much impressed with Iran and its leadership. Its leadership, very much so. I can see the image right now that there are some people in the West and just protesting in favor of Palestine, holding the Supreme Leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei's photo along with the Ahmadinejad's photo. So I do have some more images and I'm going to show you them in a while. استقبلوا الرئيس محمود أحمدينجاد ها هنا من عمق الثورة. برای دیگر برای شما ما بیروی انقلاب اسلامی هستیم، ما بیروی رهبر هستیم، ما میگیم برای شما خیلی خوش آمدید. J'étais extrêmement surpris au Liban de constater que l'Iran en avait plus fait pour les populations libanaises victimes de la guerre que la totalité des autres États du monde. Et j'ai même, je me souviens avoir entendu certains leaders politiques lors d'élections récentes tenir ce genre de discours que voilà, l'Iran n'a pas vocation à se priver de tout pour venir en aide à des gens qui doivent se débrouiller tout seuls. میگن که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، این چیزی که باید صرف خود این مملکت میشه، نباید صرف جایی. بعدش چراغ چیزا رو ناب نمیشه. والله به قرآن صاحب منو میذارن میدن یکی دیگه میخوره. یعنی شما مشکل ندارین که مثلا پول شما به یک کشور دیگه داده بشه برای این کار؟ به نظر من کمک به لبنان و فلسطین هر چی باشه کم. درسته ما خودمون مشکلات داریم ولی خب هر طوری باشه آدم نمیتونه، مثلا من خود من دنیا اگه خودم گرفتاری مشکلاتی شدم ولی وقتی ببینم یه همسایه‌ام تو فقر یا تو گرفتاری این حس انسان دوستی من که بهش کمک کنه. شما که میگین که پول باید توی خونه خودش مصرف بشه، بله. امریکا هم به خاطر اینکه ایرانو چیز کنه، خب
اصلا به چه کشورهایی مثلا داره کمک میکنه پول میفرسته؟ آره اینو نمیدونم. امریکا رو من نمیدونم داره به کجا کمک میکنه. شما خود مشکل ندارین توی کشورتون که اول اون باید حل شه بعد بره به طرف؟ Ce à quoi nous assistons dès à présent, nous voyons le basculement maintenant au Proche-Orient, mais nous pouvons prévoir que la victoire n'est pas lointaine et que donc tous ces efforts auront servi à quelque chose. En 2006, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas attaquer l'Iran. Parce qu'en 2006, il y avait l'exemple du Hezbollah. Là, c'était quand même un tout petit groupe de résistants, alors que l'Iran, c'était la même chose à très grande échelle. Hezbollah represents both a tool of Iranian influence in the region and beyond, and is also a second strike capability if there were ever a military conflagration over Iran's nuclear program. من اون زمانی که امریکا بودم فکرش بود یا حرفشو میزدن که به ایران حمله بکنن. من که یه زن هستم، اون سر دنیا بودم، 24 سالم اینجا زندگی نکردم، واقعا احساس داشتم که من برمیگردم. اگر اونا به ایران حمله کنن من شخصا برمیگردم به ایران و هر کاری بخوام بکنن میرم در مقابل اونا وای میستم. میدونم که با این مردمی که توی ایران دیدم، توی این مسیر دیدم، اسرائیل به هیچ وجه جرأت نمیکنه به طرف ایران بیاد یا حمله بکنه. Mais la question, est-ce que vous avez conscience que votre pays est en train de monter? La réponse est aussi non. Vous ne vous rendez pas du tout compte que votre pays est en train de gagner des problèmes. Et pour la même raison, c'est parce que vous êtes dedans. I get in discussions with people, and the majority of them, I will say, that I'm in the car with, do not realize the value of the Islamic Republic. And I understand the problems that exist here. I mean, I live here and I work here and I go through the same problems. But at the same time, I can see beyond these problems and a greater goal that is trying to be reached. Je trouve extrêmement symbolique que le président Moubarak ait disparu le jour de l'anniversaire de la révolution islamique. C'est un hasard de calendrier, mais c'est un symbole très parlant. امروز در کشور مصر دارد انعکاس صدای شما اونجا شنیده می شود. اون رئیس جمهور دوره انقلاب، رئیس جمهور آمریکا که در دوره انقلاب ما رئیس جمهور بود، همین چند روز پیش مصاحبه کرده، گفته این حرف صداهایی که در مصر شنیده می شود اینا برای من آشناست. وزیر خارجه مصر گفته بود که ایران خودش با مخالفان دولت بسیار بد برخورد میکنه، برای همین رهبر ایران نمیتونه در مسائل داخلی مصر به این شکل اظهار نظر بکنه. نظر شما در مورد این گفته چیه؟ Many thanks for Imam Khamenei and for everyone who should support the revolution in Egypt. First of all, Mr. Abul Ghait, the Minister of Foreign Affairs, should not be more in office. Secondly, he doesn't know the relations between Muslims. He must be respectable in his speech, and he should appreciate what the Iranian leaders are saying and supporting the revolution. People outside the country knows that Iran plays a very critical role in the region and in the world now. So yes, definitely it is playing a very critical role as an example, if nothing else. Thousands of Bahrainis attend an opposition rally in the first large-scale demonstration. حرکت ملت ایران امتداد و عمقش اینهاست. حرکت عظیمی است. این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. اون روزی پیش خواهد آمد که همین ملت‌های اروپایی علیه
سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که اونها رو یکسره تسلیم سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیست کردن قیام خواهند کرد. تظاهرات در آتن به حدی گسترش یافت که بیش از 20,000 نفر در آن شرکت کردند. Now to Spain. A fourth night of rioting has troubled flares in Liverpool, Manchester and parts of the West Midlands. There's relative calm on the streets of London as 16,000 police are deployed to prevent more disorder. 11th February is the anniversary of Islamic Revolution of Iran. The people of Tehran hold a huge rally around Azadi Square this day and chant slogans against countries like America and Israel. Since the time this Iran-West nuclear issue started, this gathering seems to become even more crowded. در مورد انرژی هسته ایران به نظر شما این ایران بمب اتمی داره؟ هر علم و دانشی که در دنیا وجود داشته باشه حق تمام مردم دنیا از جمله ایرانی که به اون دسترسی پیدا کنه. اما اون چیزی که ایران بهش دسترسی داره انرژی مردمی. بمب اتمی ما بله فراوونه داریم؟ چطور کجا؟ دوربینی که یه دور بزنیم هر کدوم از این مردم یه بمب اتمی. آمریکا اصلا متخصص این که افکار عمومی بود ببریم مثلا اون جدی که خودش بود هر روز به یه چیز بهانه خواهد الان فردا بمب اتم بزنیم که شما فردا بریم سراغ حقوق بشرتون میره سراغ دانشگاهات. ما سیاست هسته‌ایمون واضح است، بارها گفتیم ما اهل استفاده از سلاح‌های مخرب جمعی نیستیم. قدرت این ملت به موشک و توپ و تانک و هواپیما و وسایل جنگی نیست. مایه قدرت کشور اسلامی و ملت اسلامی اون ایمان اوست، اون جوهر ایمانی است در او. Je pense que dans les mois ou les années à venir, nous allons voir tout ce système de domination que les États-Unis et Israël ont installé au Proche-Orient s'effondrer. Et donc, à ce moment-là, tout le monde va être à la recherche d'un leadership. Et il n'y a qu'un seul leadership qui soit légitime ici, c'est l'Iran.